everybody who is joining this class. Good evening, and I'm very happy to have you today. I would like to take this opportunity to welcome you into one of our online platform that's called Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. I'm very happy also to welcome you into one of the platforms which is one of our YouTube channels that called Tanzania Online or Level Secondary School in square bracket Olenjolai. And today we have a good news concerning about chemistry. So in this school, we are teaching basically 3 subjects: chemistry, mathematics, chemistry, basic mathematics, and physics. So today we are in departments of chemistry, and we have a subject of chemistry. And as I say that, because when I'm teaching any content for the pre-form 1 or for the form 1 or for the class 9 in some of the countries, I'll be using 2 languages. I'll be using Swahili language and I'll be using English language purposefully in order to transform those students who have been studying in Swahili primary educational system for them to learn on how they can capture concepts in English. So before we start our today's session, I would like just to remind you to have some of the reference book. This is the one of the reference book, textbook that we are going to use in this class. This is the one of them. So we are going to use different resources as I've mentioned in session 00, the general introductions of chemistry for the form 1. It is written as chemistry from forms 1 and 2 students prepared by Tanzania Institute of Education. So the good news, we can order this book and then we can ship in any regions among the 31 regions of Tanzania. But the second book, it's a textbook. It's a question and answer book, which is called Form 2 Chemistry Review, questions and answers from 2003 to 2019. Because we'll be taking, whenever we learn a certain concept or a certain topic, we are going to take some questions from this past paper because we are preparing our students also to do well in the NECTA exams of the Form 2, but later on to do well in the NECTA exams of the Form 4, because both exams, Form 2 NECTA exams and Form 4 NECTA exams, comprises questions come from the topics of the Form 1 or chapters of the Form 1. Well, so that's one of the things that I wanted to share with you. Another thing again that I would like, that means that I would like to insist you to subscribe onto these programs in order for you to get notifications once we upload any new video. Habari za saizi, napenda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kukaribisha katika kipindi chetu hiki kizuri cha somo la chemistry. Siku ya leo tuna habari njema kuhusiana na idara ya chemistry katika shule ambayo ya kwenye mtandao inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School na kwenye mabano Olenjolai. Na kwa sasa tunatumia platform ya YouTube ambayo anwani yetu ni hiyo, Tanzania Online Ordinary School katika mabano Olenjolai. Kwa hiyo siku ya leo tuna endelea na kipindi cha somo la chemistry kwa kidato cha kwanza, na tutatumia lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza, japo maandishi yote yatakuwa katika lugha ya Kiingereza. It might be a difficult thing for you to understand about chemistry or about science, but I want just to tell you that it needs too much efforts. Everything that I'm going to teach you, you will need it for the rest of your life. Nachosema kwamba science inahitaji bidii, kama bidii zaidi kuliko bidii uliyokuwa umeiweka ukiwa unasoma shule ya msingi. Lakini msingi vitu tunavyosoma, tunasoma vile vitu ambavyo sehemu kubwa ni vitu ambavyo umesoma shule ya msingi, lakini tunabadilisha lugha. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho ni kigumu. Japokuwa pia kwamba science ungeweza kuelewa masomo ya science vizuri kama ingeweza kuambatanisha pamoja na practicals au na matendo, majaribio, ungeweza kuelewa vizuri zaidi. Lakini kulingana na mtaala ulivyoandaliwa, ukipata nafasi hiyo itumie vizuri, lakini bado hauzuiliki kuweza kuelewa concept. Lakini kama ungeweza kufanya ukaona kwa macho pia, kwa sababu kwa njia kukufundisha manake unasikia, lakini kwa njia ya kufanya unaona. Kwamba tukisema kwa mfano rangi ya gesi fulani ni rangi hii, labda gesi hii tukikusanya au tukiipata inakuwa na rangi nyeupe, kwa utaona uwepo wake. Au labda nikichukua solution fulani nikachanganya na solution nyingine, itatokea labda kwamba maana yake itatokea flames, yani itatokea labda mvuke, kwa utaona mvuke ukitokea
na itajenga picha ndani yako ambayo hutaweza kusahau. Ila nitajitahidi kadri ambavyo nitakavyoweza kufanya ili kuhakikisha kwamba unaifurahia au unafurahia somo la chemistry kwenye maisha yako yote. Na uendelee kuwa pamoja na mimi. Nitakuwa na wewe kwenye chemistry ya kidato cha kwanza, chemistry kidato cha pili, chemistry kidato cha tatu na chemistry kidato cha 4. Hi. So we have a chapter 1, which is called Introduction to Chemistry. So let me do the quick review. The quick review manake marudio ya kipindi kilichotangulia ambayo ilikuwa ni session 1. Basically, first of all, I mentioned the 8 topics. Nake 8 topics of 40 chapters of chemistry for the form 1. Nilitaja sura 8 ambazo mwanafunzi wa kidato cha kwanza anatakiwa kuzisoma. Naomba nizirudie kwa haraka. Introduction to Chemistry, topic ya kwanza. The second one is called Safety. The third one is called Basic Chemistry Apparatus and its uses. The fourth one is called Heat Sources and Flames. The fifth one is called the Scientific Procedure. The sixth one is called Nature of Matter. The seventh is called Elements, Mixture and Compounds. And the eighth topic is called the Air and the Combustion. Air and combustions, that's the last topics. But again, I mentioned about 20. We focused about the first chapter, which is introduction. So 40 of Introduction to Chemistry. So in this introductions to chemistry, we focused about main objective, what specific subtopics. Manake mada vidogo of chapter 1. That's what we discussed in chapter 1. And then discussed it to you about the specific objectives, some of the specific objectives that you have to achieve. But finally, I left the homework, which I called the homework 1. In the homework 1, I left 2 questions. The first question, what is science? Kwa hiyo nilikuambia kwamba ukatafute nini maana ya neno science. Lakini swali, that was the first question. Swali la pili nakuwa nimeliacha, what is chemistry? How define chemistry? Na ndio maana kwamba kichwa cha kipindi cha leo kinaitwa what is chemistry? Manake nini maana ya chemistry? Kwa tunaanza kujenga msingi. So, before I take you into the subject of chemistry, first of all, I want to tell you, or let me teach you, where does the subject of chemistry come from. Kwa tuanze na what is chemistry. Okay, tuanze na introduction. In these introductions, let us deal with this word science. Say science. Science manake ni neno science kama tulivyosoma kwa tuko shule ya msingi. Kwa sayansi hii ni kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tulisoma kama somo la science. So, the first question, swali la kwanza. What is science? What is science? Nini maana science? Au or define science. Swali linaweza kukaulizwa define what science. Na unaweza kukaulizwa nini maana science. Before we learn about chemistry, we learn about physics, we learn about biology. What the meaning of science first of all? Because I know many students, they used to learn, they define chemistry, biology, physics, but they don't know what the meaning of science first of all. Kwa hiyo lazima tukufundishe kwanza tujenge msingi, kwa sababu kazi yangu ni kujenga msingi. Nini maana ya science? Nimetafuta tafsiri 2 za msingi ambazo nitakupa. The first one is called, we define science is the intellectual, say intellectual. So science is intellectual. So intellectual and the practical activity. And practical activity, okay? It's intellectual and practical activity encompassing
encompassing the systematic study, of structure and behavior, of the physical and natural world through observation and the experiment. Through observation and the experiment. That one of the definition. Hii ni tafsiri moja hapo nzuri sana ya somo la science. Kwa science is intellectual and the practical activity encompassing the systematic study of structure and behavior of what? Of the physical and the natural world through observation and the experiments. Kwa kabla sijaanza kukupa tafsiri ya pili ya neno science, naomba kwanza nizungumzie hii. So let us read first of all, because in these sessions I'm going to teach you also about the pronunciation, or how you can pronounce English words properly and the meaning of them. So you have to be serious. Kwa kwenye hiki kipindi pia nitakufundisha namna kutamka maneno, kwa hiyo tamka, fuatilia, usiogope, usione aibu. Wote tulianzia mahali ambapo ulikoanzia. Science, so say science. Science is the intellectual. Is the intellectual. Is the intellectual. And the practical activity. Encompassing the systematic study of structure and the behavior of the physical and the natural world through observation and the experiments. This definition is I took it from Oxford Dictionary. Kwa ni tafsiri ambayo nimechukua kwenye kamusi ya Oxford. It's a kind of a very intensive, ni tafsiri ambayo ina mambo mazito sana. Sababu cha kwanza, science is intellectual. Cha pili is a practical activity. Lakini cha tatu ni study of structure. Cha nne ni behavior, yani manake study of structure of physical and natural world. Lakini behavior ya physical and natural world. Lakini pia cha tano ni physical world, na dina au inahusika na physical world. Na cha sita ni natural world, na cha saba observation, na cha nane experiments. Kwa hiyo ina mambo mazito sana ambayo ukiangalia kwamba ni ya msingi mno. Lakini kwa kifupi tu, manake tafsiri hii inamaanisha kwamba science ni somo ambalo unajifunza kwa kutumia ubongo, lakini pia haitoshi kutumia ubongo, inahitaji kufanya majaribio. Ndio maana nasema intellectual. Intellectual manake kwamba yani ni somo linalodai matumizi ya akili, lakini practical activity manake kwamba inahitaji pia nini? Majaribio. Kwa hiyo huwezi kuelewa science kwa kusoma tu darasani au kwa kutumia tu akili. Lazima ufanye majaribio ili uweze kuona hicho ambacho wanasayansi waliotangulia walikifanya katika majaribio, wakapata matokeo, wakatuambia kwamba hiki na hiki kikichanganywa kinatokea hiki. Sawa? Au kwamba kama endapo kanuni hii ikifuatwa kuna kitu kifuatacho kinachofuata. Kwa hiyo manake science ni somo la manake somo ambalo ni somo linalohusika na uchunguzi pamoja na majaribio ya
yanafuata utaratibu maalum, ndio maana systematic, wa muundo pamoja na tabia ya ulimwengu asilia na ulimwengu halisi kupitia uchunguzi na majaribio. Ndio maana observation ni uchunguzi na experiments manake nini? Majaribio. Sasa kabla hatujaanza kuchambua hayo maneno, ngoja nikupe tafsiri ya pili ya neno science. So let me give you the second definition and then we'll come back onto the first definition. Manake definition ya kwanza. Some of other reference define science. Science is a systematic so science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe. Prediction about the universe. Predictions about the universe. So that is second definition. Science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanation and predictions about the universe. Science ni somo ambalo linalofuata mtiririko maalum katika kujenga na kupangilia maarifa katika mfumo ambao maarifa hiyo inaweza ikajaribiwa, testable explanations, maana yake ikajaribiwa na kupata maelezo ya majaribio. Lakini pia kwa kupitia majaribio hayo tunaweza pia tukasema kwamba maarifa hiyo inaweza ikatupa nafasi ya kutabiri, prediction, au manake ya kutabiri, yani kutoa matokeo au ya kuzungumzia matokeo kabla hayajatokea, matokeo fulani kabla hayajatokea kuhusiana na ulimwengu. Kwa universe manake ni ulimwengu wa neno tujepesi la Kiswahili. So that's all about science. These are some of the definitions, the two definitions, but if you go into different sources, into science dictionary, if you go into different other dictionaries, you'll find some other definitions of science, but all of those definitions will be focusing on that science is intellectual and practical activity subject. Kwa hiyo kwamba kwa tafsiri zingine zote utakazokutana nazo kwenye vitabu mbalimbali, lakini zote ukiziangalia zina lengo la kuonyesha kwamba sayansi ni somo ambalo unapata maarifa kwa kutumia akili, au somo ambalo linasoma kwa kutumia akili, lakini pia ni somo la kimajaribio. So somo tu la kupata ripoti. Kwa maana yake lazima uambatanishe, yani tunasema kwamba it's a theory plus experiments. Manake ni nadharia, science ni elimu ya nadharia jumlisha elimu ya majaribio. Ndio maana science. Kwa haijalishi ni physics, haijalishi ni chemistry, haijalishi ni biology, manake yote yako katika tafsiri hii na anakuwa anatazamia katika maeneo hayo au theory plus experiments. Okay. So let us discuss this first definition, which actually is intensive
because it is actual, it contains very intensive words. So we say that the first definition emphasize. Say emphasize. Emphasize. Kwa hiyo unaweza ukashika hii au ukashika hii, lakini kwa sababu wewe ni kidato cha kwanza na unaanza, shika zote kwa ushauri wangu. Shika, usikariri, elewa kwamba hii ina maana gani na hii ina maana gani. Sababu manake unaangalia misamiati kwa intellectual, nikwambia kwamba ni nadharia, manake ya kutumia akili peke yake bila matendo. Practical manake ni matendo. Alafu systematic ni mpangilio, structure ni muundo, behavior ni tabia, huku knowledge ni maarifa, builds ni kujenga, organizes ni kupangilia, explanation ni maelezo, testable ni manake kwamba inaweza ikapimwa au ikajaribiwa. So the first definition of what? Of science. First definitions of science emphasize that when studying science, any branch of science, when studying science, we say that you have to use your brain. You have to use your brain. You have to use your brain to learn. To learn and understand. To learn and understand ideas. At the first process, you have to use your brain. The first definition, manake maana ya kwanza ya science, inasisitiza kwamba when studying, wakati unaposoma science, unatakiwa kutumia ubongo wako kujifunza na kuelewa mawazo ya kisayansi. Sawa? Mawazo ya kisayansi. Ideas about science. Yes, ideas about science. Okay, science. But you also have to study science practically. Lakini, you also have to study science practically. You have to study science practically and find solution practically and find solutions to practical problems. So the first definition, this one, science is intellectual and practical activity encompassing the systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through observation and explanation. What does it mean? Manake tunasema kwamba the first definition emphasizes that when studying science you have to use your brain. First of all, your brain should be in use. Ubongo wako lazima tumike kujifunza, kuelewa maana ya kujifunza, and understand ideas about science, na kuelewa mawazo mbalimbali yanayohusu science. Mfano yanayohusu chemistry au yanayohusu biology. But you also have to study science practically. Lakini hiyo itoshi kwamba lazima uwe na mkakati wa kujifunza science kwa matendo na kutafuta suluhisho au kutafuta njia, find solution to practical problems, na kutafuta manake ufumbuzi wa matatizo ya nini? Ufumbuzi wa matatizo. Hiyo ndo lengo mojawapo au ndicho kinachosisitizwa katika hii tafsiri ya kwanza. Okay. If you have any question, please ask. Kama una swali lolote, uliza kwenye comment section if you're online.
If you are offline, you can interrupt me and ask questions. I love so much questions from my students. Kwa kama kuna mahali hujaelewa, una swali, usinyamaze, uliza. Sawa? Again, according to the first definition of science, kulingana na tafsiri ya kwanza somo la science, for the first definitions of science, the subject of science can be categorized into two parts. The first one, physical science. Physical science. So the first is physical science because we saw, and this word of physical science, we saw it in the physical world. Okay? Because the definition states that science is an intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world. Or physical world give us physical science, right? Yes. Or physical world, ulimwengu halisi unatupa physical science, na ulimwengu asili unatupa natural science. Kumbuka physical science na natural science sio matawi ya science. Matawi makubwa ya science ni matatu: physics, chemistry na biology. Ila manake hii tunasema ni mgawanyo, kwamba kwenye haya matawi matatu utakuta kwamba kwenye kila somo tunaangalia physical science na natural science. Sawa? Yeah. So the physical science halisia. Okay, the physical science deals with so the physical science deals with the physical world, with the study of physical world. Or physical science inahusika na somo la ulimwengu, au nasema kwamba ulimwengu halisi. Examples of physical science are chemistry. Or chemistry is the one of the subject that deals with physical science. Even physics, alafu na kuna nyingine inaitwa science, lakini niweke tu na kadhalika. Kwa manake mifano ya physical science ni chemistry na nini? Physics. Kwa physical world manake ni ulimwengu halisi, vitu halisi. Kwa mfano mada. Kwa mfano kwamba tunasema kwamba kwa mfano tunaposoma material yatengeneza ubao huu. Tunaposoma kwamba je, kwenye ardhi kuna vitu gani? Kuna miamba gani? Kwa tulisoma aina tatu kubwa za miamba. Unaona? Tunapozungumzia manake vitu ambavyo viko tunaita physical science, vinaonekana. Manake vinaonekana either kwa kutumia macho au kwa kutumia vifaa vingine kama microscope. Sawa? Hiyo tunaita nini? Physical science. And the second category is called natural science. Say natural science. Natural science. Natural science sometimes pia wanaita life science. Ni vitu vingine vinaitwa life science. Kwa hiyo hii kimsingi physical science inahusika pia na viumbe au na vitu halisia ambavyo haviishi, havipumui. Kwa sababu maana yake we have living things and non-living things. Living things ni viumbe hai. Na living things viumbe ambavyo sio hai, au vitu ambavyo sio nini? Sio hai. Kwa vitu ambavyo sio hai vyote tunavisoma kwenye physical science.
Sawa? Lakini kwamba vitu ambavyo ni hai tunavisoma katika nini? Natural science. Hasa chemistry unaweza kaikuta iko kwenye physical science, yani kuna sehemu ambayo utaisoma physical science na kuna sehemu ambayo utasoma natural science, kwa sababu hata viumbe hai pia ndani yake vina vitu ambavyo ni tunaita elements au compounds. Sawa? Kwamba kwa mfano damu ni compositions ya elements, au maji ambayo yako yanachukua 75% ya mwili wa binadamu, manake maji ni combinations au ni muunganiko wa element mbili, hydrogen na oxygen. Sasa hydrogen na oxygen hizo ni element. Kwa hiyo tunaikuta chemistry katika nini? Natural science. Kwa hiyo isikuchanganye kwamba sasa kwa nini somo moja liko katika matawi mawili. Na hilo somo kuna eneo fulani tunalosoma la physical science na eneo fulani tunasoma katika life science. Sawa? Wasema the life science, the natural science. Natural science deals with the study of what? Of natural world. Hii inahusika na ulimwengu halisi. The good examples of the subjects are chemistry, biology, etc. Na somo linaitwa science, lakini pete yako humu kwa sasa, kwa sababu najaribu pia kukupa taarifa ambazo ni rahisi kuzishika kwa uwezo wako na kwa ngazi yako. Remember that these contents are relevant for pre-form 1, form 1 students, for the class, or we call it class 9, for the ordinary secondary school students, for the beginners, for the chemists. So all of these informations are important. Okay, so that was just the big picture. Kwa tulikuwa tunajaribu kuchambua tafsiri ya science. Sawa? Sasa twende kwenye sehemu ambayo ninajua wanafunzi wengi wanasubiria na watakutana nayo, ambayo ita branches of science. Kumbuka tunatafuta neno chemistry. Sasa tuwezi kulipata neno chemistry kwa sababu ni kupata big picture. Sawa? Kama unakumbuka nilikwambia kwamba science inazaa matawi matatu. Branches of science. Sawa? So say kwamba there are three main branches. Of science. These are, first branch is called the physics. Say physics. Physics. Second branch is called chemistry. Say chemistry. Chemistry. And then the third branch is called the biology. Say biology. Biology. Okay. So we have those three branches in science. For science, branch maana yake ni matawi. Kwa hiyo kuandikie hapa kidogo ili unaporudia uwe unakumbuka. Branches of science. Of maana yake ni ya, matawi ya science. Because there are three main branches of science. Kuna matawi makubwa matatu ya science. Matawi hayo ni physics, chemistry na nini? Biology. Kwa hapa sasa tunaona kwamba kumbe science kwenye picha yetu kubwa ile ndani yake na matawi mangapi? Matatu. Ndio maana nikwambia hivi. Maana tawi la kwanza linaitwa physics, tawi la pili linaitwa nini? Chemistry, na tawi la tatu linaitwa nini? Biology. Kumbe chemistry naipata kwenye science. Kwa ndio maana tulianza kuangalia nini maana science. Kwa sasa kwa misingi hiyo tunaweza tukaenda kwenye kichwa cha somo hili la leo ambacho ni kipindi cha pili au session 2. Nini maana ya chemistry? What is chemistry? Remember that the title of session 2 is what is chemistry. So now we go to the second question. What is
chemistry? What is chemistry? This is a common question in any mid-term test. Ni swala ambalo utakalokutana nalo mid-term, mtihani ya kupima, ya kuchagua. What is chemistry? Au utaambiwa kwamba define the term chemistry. Kabla kuanza kusoma mambo ya safety, mambo ya fire extinguisher, mambo ya fire, mambo ya air, mambo ya combustion. Nini maana chemistry? So define the term what is chemistry. Au what the meaning? What is the meaning? What the meaning? Nini maana? Kwa yote, what the meaning of what? Of the term chemistry. Nini maana ya neno chemistry? What the meaning of the term chemistry? Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kuna namna mbalimbali ya kuuliza hilo swali. Well, I found three definitions of chemistry. Nimetafuta tafsiri 3 za neno chemistry, lakini kabla sijaanza kwenda kwenye neno chemistry, hapa ni kuongezee neno moja, na mimi picha kubwa imeandika God is reminding me something that very important for you to know as a scientist. Okay, so we have a terminology called scientist. Scientist. So a scientist, who is a scientist? That's the question. A scientist is a person who study chemistry. That's all. Oh, who study science. Any person, including you, if you decide for the rest of your life that you are going to study science, then we call you a scientist. Right? Yes. So a scientist is a person who studies what? Science. And I believe that you are going to study science for the rest of your life. So let us come back into the question, second question, of what is chemistry? Or define the term chemistry. Or what the meaning of the term chemistry. Okay? Yes. Nini maana ya neno chemistry? Kwa nitafuta tafsiri 3. Kwa hiyo chagua moja hapo kati ya hizi, alafu ishike, ielewe na ishike. Chemistry is a branch of what? Is a branch of science. Chemistry is a branch of science which deals with the study of what? Of composition, deals with the study of composition, structure, and properties. Properties of what? Of matter. That's the meaning of chemistry. Is a branch of what? Of science. Which deals with what? The study of what? Composition, or structure, and properties of what? So let me explain about this first definition before I give you the second and third definition slowly. What is chemistry? Or define the term chemistry? Or what's the meaning of the term chemistry? Chemistry is a branch of science, first of all. Is a branch of what? Of science. Which deals with the study. So let us go together. 1, 2, 3. Chemistry is a branch of science which deals with the study of composition, structure, and the properties of matter. Hii sio materi, matter. Una mwingine anasema kwamba materi. Chemistry
ni tawi. Branch manake ni tawi. Ni tawi la science ambalo linajihusisha na somo la muundo, manake composition, sawa, au muundo wa mada. Hii ni mada. Structure manake nasema composition, yani vinavyounda mada. Structure manake muundo wa mada, na properties manake ni sifa za mada. Kwa hiyo composition ni vinavyounda mada. Structure of matter manake kwamba muundo wa mada. Properties manake tunasema kwamba tabia za mada. Tulisoma mada ya shule ya msingi na tukasema kuna aina ngapi za mada? 3. Kuna mada ya yabisi, mada ya kimiminika na mada gesi. Kwa bado tunazungumzia sasa mada. Kwa Kiingereza inaitwa nini? Matter. Sema matter. Kwa hiyo sema ni tawi la sayansi ambalo lenyewe linahusika na kinachounda mada, muundo wa mada na sifa za nini? Za mada. Sawa? Hiyo ndio tafsiri moja hapo ya neno chemistry. Tafsiri ya pili, maana yake ni au. Sababu mtatumia hili neno mara kwa mara, au. Chemistry is a branch of science. Naweza kusema pia is a branch of science. Is a branch of science that deals with the study of what? Is the study of the properties. Deals with the study of the properties and behavior of what? Behavior of matter. Kwa hiyo unaweza kusema hivi. Chemistry ni tawi la science ambalo linalohusika na kujifunza tabia na sasa hapo ndo changamoto ya Kiingereza na Kiswahili. Sababu properties na behavior kwa Kiingereza zina maana tofauti, lakini kwa Kiswahili nasema tabia na sifa. Maana nasema properties ni sifa na tabia ya mada. Sawa? Kwa unaweza kusema hivyo kwa Kiswahili kwamba sifa na tabia ya nini? Ya mada. Haya, hiyo ni tafsiri ya ngapi? Pili. Ya nikupe tafsiri ya 3. Leo najenga msingi wa somo la chemistry. Kwa hiyo sitoweza kufundisha vitu vingi sana kwa sababu ninajua ni kipindi chako cha pili. Kwa hiyo nitajitahidi kukufundisha vitu vichache vya muhimu kwenye maisha yako ya sekondari. Maana 3, kumbuka au. Chemistry is a study of matter. Hii ni tafsiri ya 3 ambao pia baadhi ya vitabu zimeelezea. That deals with properties. With properties of matter. Properties of matter, with properties of matter and how it interacts
with energy. How it interacts with energy. So chemistry is the study of matter that deals with properties of matter and how it interacts with what? Energy. Kwa hiyo tafsiri nyingine ya chemistry. Chemistry au kemia ni somo la mada ambalo, kumbuka kwamba zati ni ambalo au ambalo linahusika na sifa za mada na jinsi gani ambavyo hizo mada zinavyoweza kuingiliana na nishati. Energy manake ni nishati. Kunavyoweza kuingiliana na nishati. Kwa tafsiri hizi zote bado unaziona kwamba zinaelezea somo la chemistry. Kwa hiyo ni moja ya somo ambalo ni pana sana. Unaweza ukasoma chemistry, ukasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita. Kaenda ukasoma shahada ya kwanza ya chemistry, ukasoma shahada ya pili ya chemistry, ukasoma shahada ya tatu ya chemistry. So actually chemistry is one of the broad subject. Very broad subject, right? Very broad subject. So you can learn chemistry in Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5, Form 6, first degree, second degree, third degree, and even postgraduate degree, and even you can be a professor of chemistry. Kwa unaweza kuwa professor wa nini? Somo la chemistry. Kwa ni somo pana. Kwa hiyo kadri unavyoendelea utaona kabisa kwamba mimi na kitu kilichowekwa ndani yangu na maono niliyokuwa nayo, basi nitaweza kuelekea kwenye eneo hili la chemistry. Kwa chemistry ni somo pana sana, linahusika na vitu vingi sana. Ukienda kiwandani utakuta chemistry, sababu ndipo utakapokuja kusoma importance of chemistry kwenye mada hii pia. Kwamba where do we apply chemistry? Areas where chemistry is applicable, but also we are going to learn about what the importance of chemistry. Why should we study chemistry? Why to study chemistry? That's what about things are. Okay, so before I end this session, kabla sijamaliza kipindi hiki, kama niliposema kwamba hiki kipindi cha leo najenga msingi, siruhusiwi kukufundisha vitu vingi sana kwa sababu manake utashindwa kubeba vingine. Kwa hiyo lazima nikujengee msingi kidogo, alafu kwenye session ya 3, ya 4, ya 5 tunaendelea. Kuna neno linaloitwa chemist. Sema chemist. Chemist. So chemist ni nani? Lazima usichanganye chemist na pharmacists au medicians au tunaita physicians. Physicians manake ni madaktari. Pharmacists manake ni wauza madawa. Usichanganye. Sasa chemist manake ni nini? Kwa manake unaweza kukutana na swali na namna hii, question 3. Who is chemist? Kwenye multiple choice au kwenye matching items, who is chemist? Sawa? Kwa nasema chemist is a person who study chemistry. Is any person who study chemistry. So even yourself, if you are studying chemistry now from Form 1 to Form 2 to Form 3 to Form 4, we call you a chemist. So chemist is a person who study chemistry. That means supporting chemistry. In plural, we call it chemists. Right? We add S. Wakiwa zaidi ya mmoja. That's the meaning of 40 of the chemist. So before you end this session, let me give the homework. Kazi ya nyumbani. This is homework 2, and I have just one question. Briefly, for fupi, explain the history of what? Explain the history of chemistry. Briefly explain the history of what? Of chemistry. Where does chemistry come from? That's the question. Kwa hiyo kwa kifupi elezea historia ya somo la
chemistry au na tawi moja la science linaloitwa chemistry. So at the end of this session 2, thank God for being with me in the preparation of this session. I thank you also who have joined me. I really appreciate. I ask you to go through this session 2, watch it several times as well as you can until these concepts build up in your mind. Nakushukuru sana kwa ajili ya nafasi yako na muda wako uliokuwa umetoa, naamini umepata kitu cha kuweza kukusaidia. Kwa hiyo naomba nikukaribishe tena katika kipindi kitakachofuata ambacho kitakuwa kipindi cha 3, na tutaanza na hili swali la kwamba brief history ya nini ya chemistry, lakini pia tutakufundisha uhusiano wa chemistry na masomo mengine, kama chemistry inahusiana vipi na biology, chemistry inahusiana vipi na physics, kwa nini tuna combination inaitwa PCB, kwa nini tuna combination inaitwa PCM, chemistry inahusiana vipi na hisabati, yani chemistry inategemeaje hesabu, chemistry inategemeaje biology, chemistry inategemeaje physics. Kwa hiyo hicho ndio kitu kingine ambacho tutakachosoma katika kipindi kitakachofuata. Kwa hiyo hakikisha unarudia na unahakikisha hizo tafsiri za chemistry za science zinakaa, ni maana scientist, chemistry inakaa ndani ya akili yako, wala si kitu tena ambacho cha kusema kwamba kitakuwa kinakusumbua. Kwa hiyo endelea kufurahia uzuri wa chemistry mpaka kipindi kinachokuja. Asante.